Welcome back. Walaalahay qaybtan maxaan qaadanaynaa combining sentences. Laba sentence oo la isu keenay. Combine two sentences that closely share an idea to make one sentence. So maxaanu qabanaa combine waxaan isu keennaa two sentences laba sentenceyood that closely share labadaas sentence oo isku dhow oona wada wadaaga an idea fikrad to make sida u sameeyaan one sentence yeah? Laba sentence oo isku fikrad ah ayaan isu keennaa si aan uga dhigno hal sentence dheer insha allah maxaanu isticmaalnaa commadan baa isticmaal this called comma ayaa lahaa with one of the connecting word oo commadan isticmaal iyo erayadan connecting lah kan mujid or an but yet so they all connected maxay isku connect gareen laba sentence ayay isku connect gareen fahamta walaale marka aan aragno for example the food is ready cuntada waa diyaar okay sentence-kaas kaliya istaagi karaa you can eat now sentence-kaana kaliya istaagnaan karaa ma fahant cuntada diyaar waad cuni kartaa haddaan ku hadda markaan isku dara bal arag maxaan ku leeyahay the food is ready so you can eat now cuntada diyaar waayo oo sidaa aawadeed waad cuni kartaa hadda cuntada diyaar waayo sidaa aawadeed you can eat so this sodan muxuu isku keenayaa labada sentencedood oo kala yaala ayuu isu keenayaa kan iyo kan number 1 number 2 wuxuu ka dhigayaa how long this waa isku xire wayaan insha allah the food is ready cuntada diyaar sidaa aawadeed you can eat now hadda waad cuni kartaa markasta walaalay waa sidaa insha allah ayaan rabaa inaan kaa baro insha allah combining sentences laba sentence oo la isku keenay combining waa la isku dhex daray waa la isku keenay so combine two sentences isku daridda laba sentence that closely share closely means isku dhow oo wada wadaaga an idea fikrad an idea means hal fikrad to make one sentence si looga suubi hal sentence looga sameeyo markasta hal jumlad looga sameeyo marka maxaad isticmaalaysaa use commada isticmaal with commadaas oo la socota on the connecting words erayadan oo isku xirayaasha ay la socdaan or waxa waaye or ama an iyo but laakiin yet weli so sidaa aawadeed iyo it mean this waxaa lahaa etc means etc waxaa la wadaa iyo wixii lamida etc saasaa lagu wacaa etc waa etc laakiin waxaa lagu wacaa etc means iyo wixii lamida ayaa saa loo soo gaba iyo wixii lamid marka sababtoo connect kuwa wax isku xiray intaan kuma eka way qaar kale ayaa jiran fahamta way badan yihiin runtii but different waxay qaarna waxay isku xiraan sentence kaligiis taagnaa qaarna waxay sentence oo aan mid kaligiis taagnaanay mid aan kaligii taagnaa laakiin kuwaas waxaan ku baran doonaa kanaba advance ama high middle ayaan ku baran doonaa insha allah walaala insha allah not qaybtaan insha allah halkan maxaan ku dhahay the food is ready cuntada diyaar waa you can eat now hadda waad cuni kartaa marka hal sentence hataa ka dhig intan maxaan suubinayaa waxaan keenayaa the comma aan kanan keenayaa the food is ready raashinka waa diyaar so you can eat now hadda waad cuni kartaa number 2 Abdi likes pizza Abdi pizza ayuu jecel yahay Abdi hates pepperoni ayuu neceb yahay pepperoni waa maxay waa pizzaha qansiirka lagu daro ayaa pepperoni la dhahaa markaste so Abdi likes pizza Abdi pizza ayuu jecel yahay comma but laakiin he hates wuxuu neceb yahay pepperoni ayuu neceb yahay pepperoni ma pepperonigan annaga waxu karsana maaya this waxaa laga wadaa qansiirka laga hadlaya pepperonigan waa qansiir walaala qansiirka laga hadlaya Abdi so labadii sentence waa kan labadii baa isku xiray maxaa yeelay Abdi wuxuu jecel yahay pizza laakiin he hates pepperoni isaga pepperoni ma jecla laba sentence waa isku xiray maxaan keenay ereyga but iyo waxaan keenay the comma Zahra told a joke Zahra waxay sheegtay joke means wax lagu qoslo ayay sheegtay Ali laughed Ali wuu qoslay Zahra markay joke sheegtay wax lagu qoslay ay sheegtay Abdi wuu qoslay marka labada sentence haddaan isku qabto arka Zahra told a joke Zahra waxay sheegtay wax lagu qoslo comma and iyo Ali laughed Ali wuu qoslay waa laba addition laba la isku keeno la isku daray waa Zahra told a joke and Ali laughed Zahra joke wax sheeg lagu qoslo ayay keentay ayay jiri told means sheegtay and Ali laughed Ali wuu qoslay ma fahantu walaale qaybtan maxaan kaa baray sida comma loogu isticmaalo labada sentence oo la isku keeno markaste sida ugu insha Allah walaale insha Allah
hal mar baan soo akhrinayaa. Combining sentences. Combine two sentences that closely share an idea to make one sentence. Use comma. Combine two sentences that closely share an idea to make one sentence. Use comma with one of the connecting words, or, and, but, yet, so, etc. The food is ready. You can eat now. The food is ready, so you can eat now. Abdi likes pizza. Abdi hates pepperoni. Abdi likes pizza, but he hates pepperoni. Zahra told a joke. Ali laughed. Zahra told a joke and Ali laughed. فهمت ولا waa sidaa insha allah. marka halkan haddaad aragto waxaad arkaysaa cabdi laakiin cabdi maadaama aan kuu sheegay mar labaad inaa cabdi ku soo celiyo muhiim ah waxaan leeyahay he asaga looma baahna inaan dhaho cabdi likes pizza but cabdi likes no cabdi kaagama dhiga qof cusub maadaama cabdi aan kusoo dheh maxaan leeyahay he baan leeyahay marka yaa walaahi saa ogaada insha allah khayr baad rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu